guy. Yeah. Horrible. We got snacks ready, drinks ready, water, everything. They're right next to us. So all good. Yeah. I'm having a great time, you know. Got a compliment yesterday. It was basically the highlight of my day. G-Clef said I was smart, and you know, Wow. You are always as a resident Crossfire expert. That really that really hit right in the, you know, The right feels. in the heart. Right in the Merry feels, Christmas. Yeah. Merry Christmas. It's an early Christmas, but it's a Christmas nonetheless. Yeah. And I'm very positively surprised. I'm always, especially in group stages, you can have, you know, a lot of blowouts. And thus far, we've been mostly spared blowouts, Chinese teams notwithstanding. Because even though this is a blowout in map, at least this series actually turned into, you know, going all the way. Well, guys, it does look like the players are just about ready to go here as everybody's in the lobby and ready. So excited to get onto our third map of Compound. It looks like we are going to load up right now, so let's jump into it. All right, here we are on to Compound. Definitely a map that you can have some crazy rotations, some crazy aggression as well. And here we go already. You see that 5-man attempted push from Celebe? Trying to look, seeing if anyone was too far up center. Nothing actually coming through it, and now Imperial, they are sniffing around double pillars. Don't actually want to move on just yet. Just prodding a little bit. And I think for Imperial also this first round, in terms of momentum, is going to be a really important one for you. You kind of want to get the jitters of the last game, shake them off, and make sure that you don't start on a similar footing. As they are making their way towards that A side. And for Celebe, 3B bottom. Not the most common defensive position from the DR side. Yeah. But did see a couple of times they tried different positions from the ending region. Go, everybody pushing in for the 8 entrance. Rambo able to grab one back as they know they're in the spot at this moment in time. Hater gets a couple. Fefe able to pick up 2. That does mean that although Fefe is super low, it is still 3-2 in advantage here for Imperial. They get another one with MG finding that off angle. Yeah, because they stayed near the GR base, they were able to cut down all the members coming from the B site easily. And MG just going to use that pistol to get the final kill. Are we having the Imperial roll again? Well, at the very least, it's a win, which they haven't gotten in, I want to say, 8 rounds. So that's something. And they have found multiple people here. The shooting gallery is open, but for Lucan, he's not the one actually cashing in. The rest of his team definitely going to be able to, though. Lucas, though, spirited defense. Important skirmish here that Rules Up basically needs to win, and will be able to do so. And a separate duel here near the central plaza, near the spawn. Rizal is going to pick up this kill, so it is just up to Lucas to rotate back and forth. Try to see if anyone's stuck in A. He knows that the C4 is down by the double pillars, and one guy is stuck there. I like the idea here from Lucas. He's maybe just going to wait for this one. You can kind of just camp on A, see if they come in, and, you know, just wait. Because the map is so large and you're only one person, so they might not expect you on that off angle. Might give you the best shot. And otherwise, you know, if they do plant at B, good luck. You got to take a risk. This is the mind game where there's a sniper, there's MG out. Sniper very likely A site instead of B, because it is certainly easier to get one down. You can just peek out even after the plant is actually done at A site if it happens. Oh. Lucas's play might actually be working out, and this is, of course, the power of imperfect information. They don't know where he is.
they have a completely free passage towards that B side, but instead, MG Ryuzao going in here towards that A side where Lucas is waiting in the wings. Doesn't have a lot of health, but... Yeah, unless Imperial really has an information where Lucas is, it's hard to get down to server. It's okay for Ryuzao, but for MGO, who now switched over to the rifle. So that's certainly a better position, but Lucas having the patience to stay in one single position this entire time. There goes the bomb. Yeah, and this is how you're going to get this information. He's waiting, trying to see who the second person is, and he's going to get both of them. It works! And Lucas, the genius, makes it happen. I thought Fefe was the best at hide and seek, but Lucas not only is so good at hide and seek that he's not found in that position, but he also, just by the mirage, the shimmer of his presence, is able to get Imperial to go towards that A site. And that would have been in a really big round for Imperial, right? Going up 2-0 after what was a disaster of a round. And now if you lose this next one, you can already feel the pressure that Celebe is putting on you compound and get harder to deal with. Exactly, that was ignition on to begin with for Imperial. And Celebe just says, turn your power down. I can win this 1v2. That Lucas, what a smart play to stay in that small picking position. And you can still hear the footsteps coming from main long. Lucas getting so much work done on this angle, and Rambo holds the other angle, and then the 2v1 to finish it off. Celebe looked like an entirely different team today, and it is very impressive. 8 kills already in 3 rounds. He's carrying the team at the moment. It's not bad. All right. So, you know, it's okay. Anytime, any day. It's the reason why you're here on stage. It's actually really impressive with how transformative Celebe looks. Every shot hits. As Rambo founds MG. Nothing that Imperial again, look at this. No fear, pure dominance coming through from Celebe. The 3-1, 3 rounds swept in a row, and this is starting to feel awfully similar to that second map. And Imperial, don't think you can let Celebe get away from you again in terms of map score here. 4-man push in an off timing. This only happens in Vietnam and China. It doesn't really happen too much from EU-MENA or America's region, as they love to just push from the GR side. And it worked like a charm. Imperial again stabbed from the back, not really knowing what's going to happen in the future. They really have to be careful of these different tactics. It is a specialty from each region. And Celebe is picking the exact right strategy every single time. They just have them figured out. You know, I don't even feel like it's a map issue anymore. You know, we saw Imperial having a lot of trouble on Ankara, yes, but now even in the beginning of Compound, it's like, no, I mean, Celebe just, they have them downloaded almost. And they're just playing fantastically, too. I mean, they're landing all their shots. They're winning a lot of... Huge props to them. Let's see if they can do it again. This is where Imperial has had some luck on this push before, but so far, Huri is going to pick up 2 kills. There's Lucas as well. Celebe are doing it again. He's now picked up again from the side. It's just MG left towards the central plaza, going back, but the C4's at the entrance where snipers can't really pick that up easily with 3 men defending from that A side because that angle is covered by Rambo. Has to take out the sniper first if he wants to go. And that's one problem. But then you got like 5 more. Lucas and Shady also in the general vicinity, ready to rotate. In case the push actually does come through. But with the C4 being down, it's hard to imagine he's going to be able to actually deal with this. Does hit, but not enough. Only the wall shot, so not enough damage. And Shady's just going to jump on top of him. There was close to no way of saving that round. Tactical pause. There he is again. Thank you, referee. Slightly earlier this time from Imperial. Yeah, I mean,
Yep. Didn't really work last time. If you guys remember, it was a close round after the tactical pause, but they barely lost it. And after that, it just felt almost like a done deal. So try to get it earlier. MG's talking a bit more this time around. FFA seems a little bit less frustrated. They know they're a great team and that they absolutely can challenge Celebe, but you know, just nothing seems to be going right for them today. So trying to reset. Bị bắn trúng rồi, nhưng mà cũng đủ để biết rằng vị trí của MG ở đâu. Ăn ngay một quả flash và nó đẩy ra tới từ xa đi. Tấn công cho bố mày. Đúng rồi, nó là như vậy đấy. Việt Nam vô địch các bạn ơi, và bây giờ là 4-1 và bắn cho Pau thêm một lần nữa rồi. Tầm này là hết Pau trong cái map này chưa? Hình như là mỗi map thì được Pau 1 hay 2 lần đấy nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ tôi có một cái ấn tượng tới anh trọng tài này là cái khuôn mặt của anh ấy, tôi nghĩ là mỗi lần Pau là anh ấy phải luyện rất là nhiều lần, không biến sắc luôn, các bạn có để ý không? Nhưng đang là 4-1 cho bên phía của Celebe. Và hãy cùng chờ xem liệu rằng bên thượng là bắt đầu Ui, bắn cho tối tăm bật mày mặt mũi thế này thì bắt đầu có được sự lo lắng tới từ bên phía của Imperial rồi. chính xác rồi, họ đang trên con đường để có thể nuôi hy vọng lên ngôi tại giải đấu CFS lần thứ 2. Đã giành Á quân tại mùa giải năm ngoái rồi, họ chỉ thiếu một chút nữa thôi để có thể vượt qua đội tuyển đó chính là Q9. Thực ra là có một vấn đề là các cái đội tuyển tới từ Brazil thì thật sự ở năm nay họ đang có một sự, tôi nghĩ rằng là đang bị hơi xuống, đúng không nào? Tôi thấy là họ đang hơi xuống. Trung Quốc thì năm nay bắn căng hơn hẳn rồi, cảm giác ảo quá, nhưng Imperial về mặt skill chúng ta đang có là sự cân bằng với bên phía. Đúng rồi, bình tĩnh thôi. Tầm này thua cũng được đấy, anh em mình cố gắng. Thua Việt Nam không có gì phải lo cả, thua Việt Nam không có gì phải lo hết. Tại sao là bắn thắng đội Barca, thế là chúng ta vào đấy physics đấy. Rồi, ok nhá. Nào chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để quay trở lại với Celebe cùng với Imperial. Thì đây tỷ số đang là 4-1 dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chắc chắn là như thế rồi. Và một cái chút lợi thế khi mà chúng ta đang thi đấu bên phía Globalis. Và bây giờ đối thủ đã phải Pau lại rồi. Không biết đây hình như là lần Pau thứ 2 của Imperial khi mà phải bắn với cả cái đội Celebe rồi. Đúng vậy. Pau thì tầm này cũng đúng rồi, nhưng quan trọng là chúng ta vẫn đang có được một sự tinh thần rất lớn. Vì hiện tại đã có rất nhiều khán giả theo dõi ở cái kênh chat và cũng như là đang cổ vũ qua livestream cái trò chơi Việt Nam của chúng ta. Và không điều gì tuyệt vời hơn nếu như một lần nữa chúng ta tiếp tục khích lệ tinh thần các chàng trai Việt Nam của chúng ta bằng việc chia sẻ những buổi livestream này để lan tỏa niềm tự hào của nền kích Việt Nam. Chúng ta cần 6 round nữa để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của CFS. Đã nuôi hy vọng đến với vòng bán kết. Giành chiến thắng trận đấu này là chúng ta đã chạm được một tay vào tấm vé đến vòng bán kết rồi. Chúng ta hãy cùng like, hay like thả tim hay là share những cái buổi livestream của chúng tôi. Comment thật nhiều những cái kênh Việt Nam lên vào đây đang có những tập trung với 5 người. Vâng, sau rất nhiều lần đánh thì họ đã quyết định di chuyển ở bom sai B. Vâng, như vậy là họ đang có một tình huống phải đối mặt với Lucas cùng với Rambo trong sai B. Nhưng mà có rất nhiều thông tin của bên CFS họ thu thập vào. Rồi trả bom vào rồi. Như vậy Rambo đang bị ăn rất nhiều bom nổ. Ôi bôi. Trả vào 3 người vì mù. Sao đi có được 1 kill. Bây giờ cần retake 2 người hầm B rất căng rồi. Đó là Hater cùng với Uri. Sari sẽ quấy ở khu vực cửa này. Bom đang được đặt xuống tới từ Ryu Zhao. Bây giờ đang tiêu nóc. Bắn đầu lên tình huống này. Anh ta sẽ nhận được một kill. PPH cũng được Sari rồi. Đây đi trả bom vào tới từ Uri. Uri tiến vị trí ngoài lên bảng ở trên. Đó là vẫn thoát đi được. Uri ở đây. Uri 1 vs 3. Nhưng trong tình huống này chỉ còn 25 giây. Uri sẽ hơi khó rồi khi đối phương lại còn rất khỏe máu tân đấu này. Tôi nghĩ rằng nhiều góc. Đúng vậy, có quá nhiều góc để bắn. Có nào để làm được và hai bên của Imperial. Một đợt mà bên phía Imperial họ đã có một chiến thắng, ít ra thì họ đã tận dụng được tốt những cái lợi thế của mình, và bên phía Celebe họ cần thi đấu tập trung cũng như là có những thứ di chuyển nó mượt mà hơn. Những cái cú power nó sẽ là những cái cú giải về trận đấu cực kỳ quan trọng. Và đó là rất nhiều bom nổ được đầu tư ra ở khu vực đó là mid. Nhưng bên phía của Imperial thì họ thất dụng thuộc bài sách giáo khoa. Đó là không lao ra khu vực container giữa và chỉ di chuyển đến ngách A để kiểm soát lại khu vực mid này mà thôi. Họ đang có 3 người, hướng gần như là 3 người rưỡi di chuyển ở khu vực này. Nhưng chúng ta thấy Rambo đang tự tin ở khu vực ngách A. Và bên phía của Imperial không dám đẩy quá sâu, đang chỉ cho một nửa sân. Rambo đang đẩy rất sát rồi thôi. Một tình huống mà tôi nghĩ rằng Rambo không cần phải đâm sâu quá và rút ra không kịp là toàn đấy bộ ạ. Dạ, nếu như mà cầm một khẩu AK thì có thể còn được, chứ một khẩu ngắm như này thì hơn. Bắn trượt thì ngay lập tức phải quay trở về. Trả một quả smoke ra. Và để khiến đối phương hiểu rằng là thùng sắt trên công ngách A đang là của chúng ta. Trả một quả smoke vào thì khó lòng để họ phải về mid rồi.
không thể đẩy lên được bom xe cao được nữa, và đang có một tình huống dồn ngược lại về khu vực hầm B. Với việc mà Rambo anh ta đã có được lượng thông tin đủ ở trong khu vực ngách A và lùi về trong khu vực cửa rồi, thì khu vực hầm mid này thì đang có một tình huống cắt cử lại hay không, nhưng không có ai đẩy lên ở khu vực hầm B cả. Đó là một tình huống quyết định bắn sâu, và Celebe nếu như có một tình huống tràn B tới từ Imperial thì họ sẽ quyết định chơi retake, và họ đang bắn 4A ở đây. Rambo bắn ngắm solo ở trong khu vực bom xe B ư? Liệu rằng đó có phải một sự lựa chọn tốt hay không đây? Đây là bài mà chúng ta thấy Rambo làm rất nhiều rồi trong giải quốc nội rồi. Rambo bắn trước trả flash và gọi đồng đội về thôi. Một quả flash chưa ném ra, rất bình tĩnh từ Rambo. Và bây giờ thì Imperial đang bắt đầu ném bom vào. Rambo đang nhảy trong cái góc sâu ở trong bom B này, đó là khu vực vùng 1. Và bây giờ sẽ là một tình huống có Uri trở về ở đây, một quả flash ném ra nhưng đã trả flash ra khiến cho 3 người ở bên phía Imperial kẹp lại. 5 người đã chắc rồi, họ đang bắt đầu trả net. Uri vào vị trí. Không phải đó là bây giờ chọn là 3 người của bên phía Imperial. Nhưng đó là Rambo với cậu không làm cùng được với vì rồi. Ryuza và MG trong tình huống 2 bắn 3. Bây giờ là một thế khó với 30 giây để vào BU. Rambo Hater đang quay cỡ trong khu vực bomb site này để ngăn cản tình huống di chuyển vào. Một thế thiên là địa võng đã có cho bên phía của Celebe. Chỉ có một mình MG 1 vết lại. Rambo chỉ cần trốn thôi. 15 giây như thế này. Có mặt thành công thì không có đồng đội của mình để nâng cái tỷ số cho đội tuyển Việt Nam lên con số 5 rồi. Chúng ta đã có tối thiểu một lợi thế dẫn trước ở trong lượt đấu đầu tiên này. 5-2 cho bên phía của Celebe. Rõ ràng rằng tất cả những thành viên của bên phía CFS họ đang vận hành cho chiến thuật cực kỳ xuất sắc để tình huống tấn công. Oxy với có thở quá, ngay cả bạn bình luận bạn caster chúng tôi ở đây đang rất khó thở. Cứ đà này thì chúng ta sẽ đặt một tay vào chất bán kết mà thôi. Chia sẻ với chúng tôi đi. Thật sự đi nằm xuống rồi nhưng chỉ có một B thôi các bạn ơi. Chúng tôi không bao giờ đẩy quá 2 lần một chỗ đâu, và bây giờ thì Hater đang giữ lại ở đây. Cương lại để đánh vị trí của ai kia đó được và thì chưa được nằm xuống cứ đẩy đến như thế này bao giờ đi đâu bây giờ bên phía của Celebe MG đang yếu máu đúng rồi. Rambo đang đẩy đến là khu vực tùng giữa Nhưng mà chưa cần đẩy lên quá cao. Rambo di chuyển không làm gì, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận chân chúng ta là lúc cuối cùng này đang dừng về A. Celebe cũng đủ tỉnh táo để cắt cử vị trí của Sadi về khu vực hầm A và lâm vào bom sai rồi. Đây là một tình huống 3 đấu 3 cho bên phía của Imperial. Sau những cái tốc độ tấn công rất nhanh ở cái thời gian đầu tiên thì bây giờ cả cái tốc độ trận đấu đã được chậm lại một chút khi mà bên phía Imperial họ còn tới 3 người, nhưng mà Phi cũng là rất nhiều máu đuôi dao. Đúng vậy, quan trọng là đã kiến tạo rất nhiều máu của đối phương. Một tình huống bắn được một người dưới của Sadi, và bây giờ là một tình huống Hater và Lucas. MG có vẻ như đang muốn vòng sau, một tình huống khôn khéo tới thì MG pha di chuyển này. Nhưng mà Hater nên cẩn thận. Hater đã kết thúc được cái mạng của MG rồi. Còn lại một mình Ryu Zhao, chúng ta sẽ thắng 7-2 trong lượt này. Tôi tin rằng là như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ có thể làm được điều đó khi Ryu Zhao chỉ còn 20 máu mà thôi. Thời gian đã không còn nhiều. Nếu như về B bây giờ chắc chắn là lộ. Hâu vào khu bom sai A, nó là điều mà Ryu Zhao phải làm. Và vào A tầm này đang gặp ngay bác sĩ nhà khoa Lucas đang đợi sẵn cùng với Hater nữa. 40 giây còn lại và bây giờ Ryu chắc chắn sẽ phải vào khu vực bom sai A như thế này, nhưng mà 7-2 nữa. 7-2 ở bên tiêu đầu tiên, chúng ta cần phải giữ đôi chân bản thân, chúng ta cần phải phòng thủ không ra là tấn công tốt ở trong lượt thi đấu đổi bên này. 3 round thôi, 3 round nữa thôi, chúng ta sẽ giành chiến thắng trận đấu đầu tiên. Đây này, bắt đầu em không bắn được bởi vì tai nghe của em vấn đề. Không, chúng mày các bạn là cũng check các thứ rồi, nên bây giờ các bạn phải bắn tiếp đi thôi, không được bao nữa rồi. Đang gặp một chút vấn đề đấy. Và đó là 7-2 cho bên phía Celebe, đã có được một chiến thắng cực kỳ sâu ở lượt đấu này. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng bên phía của Imperial đang rất lo lắng, bởi vì họ hiểu rằng sau trận đấu này họ sẽ phải đối đầu với Baisa Gaming. Tôi hiểu rồi, vừa nãy là không phải là Pau vấn đề vì tai nghe đâu, mà bị bên phía của Celebe bắn cho thủng luôn. Ôi vâng, tiếc là một tài đấy. Một tài. Thật sự là có thể thấy rằng là càn lướt quá nhanh. Và chúng ta bây giờ sẽ cùng chuẩn bị để đến với lượt yêu thứ hai thôi.
Một lượt thi đấu mà rõ ràng là bên phía của Celebe đang rất tự tin rồi, chỉ 3 round đấu thôi. 7-2 là một cái khoảng cách là 5 round, khá an toàn. Gần như là chúng ta nếu như chúng ta có thể tận dụng được tốt cái lợi thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một. Việc quan trọng là việc tấn công bombsite tại map đấu này nó cũng không phải là quá đơn giản, nhưng chúng ta đang thấy rằng anh chàng tóc bạc phơ của bên phía đó là Imperial đang khá là lo lắng. Đúng vậy. Có vẻ như là đang có một chút vấn đề về tai nghe rồi nên là đang trận đấu sẽ phải không, tôi không biết được rằng cái lứa tuổi bên này sẽ đến từ bên phía của Imperial. Thế nên là họ đang hơi choáng, là họ cần phải nghỉ một chút để lấy lại được cái nhịp độ. Bị khám răng nhiều là hơi bị hong đầu Thật sự đúng là một ngày thi đấu rất thăng hoa với những gì chúng ta kỳ vọng, và tôi hy vọng rằng là sau trận đấu này chúng ta còn One Team đối đầu với Lazarus với một đội tuyển châu Âu nữa, và One Team với việc mà đấu với đội đấu của OKM ngày hôm qua thì nó là quá sức, nhưng đối đầu với Lazarus thì tôi nghĩ rằng là làm được. Một cái ngày mà đội tuyển Việt Nam, tôi hy vọng rằng tất cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta, các chàng trai Việt Nam của chúng ta sẽ thăng hoa và Việt Nam vô địch. Đó là những gì mà chúng ta đang rất mong chờ trận đấu như thế này. Rất hy vọng rằng những cái gì mà đội tuyển Celebe là họ đã làm được sẽ truyền một cái năng lượng tích cực đến với One Team, một đội tuyển mà cũng được đánh giá là hội tụ rất nhiều những ngôi sao của đội kích Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chính xác là như vậy rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thôi những cái tín hiệu quay trở lại với trận đấu này. Nhưng để phân tích lại một chút, chúng ta But MG has been a couple of nice moments, but nothing that actually leads to those crucial round wins. Same for Fefe. Yeah, the squad, not just Imperial as a team, the members on the team, even when they were in different teams, they never looked this weak. I don't think I've ever seen the squad of Imperial this week, but this is going to be a big challenge now as we get into second. All right, second half here for Compound. It really all comes down to this. 7-2 currently in favor of Celebe. So we got a nice little chant coming out from Celebe Last Legends. They really want to end it here. And let's see if they can. 7-2 is the current round score. Let's go. Celebe on the blacklist. Let's see the movement from Imperial. Checking central. They're actually coming out towards the center boxes. To the trash. They have the control, and Celebe knew this would happen. Not even going to peek anywhere. Whoa, Rambo. Yeah, with that nade, he surely knows that everything is controlled, basically. Ooh, that's a rough shot to miss there. He's going to try to duck his way out of that position, and he will be safe. Yeah, usually you don't see sniper at this position unless you go into public. But a little bit different here, I'd say. Works out well for him, though. Not able to actually find a kill. Had the opportunity on Fefe there, but not able to quite hit the shot. But at the very least, got out with his life. Imperial, though, so far pushed up here, and I'm wondering what is going to work out. A backfire. Luke Hahn waiting here in a sneaky position. That's a one-for-one trade, but the backup is just much better from Celebe. Fefe there in the corner. Does get spotted. Finds two, though. And with MG also picking up the kill with the pistol, it is Imperial. Biết điều này, Rambo đã 73 máu ở đây. Một điều mất đi 27 máu, Rambo đâu lên đi. Một tình huống thoát thân không thể nào tốt hơn của Rambo trong trận đấu này. Và bây giờ ba người đang đứng ở trong khu vực cao, ngách A tới từ bên phía của Imperial. Họ biết được rằng bên phía Imperial họ đẩy rồi. Chúng ta đang chơi luôn ở tình huống này, dồn luôn cả 4 người về trong khu vực ngách A rồi. Imperial thì đang nghĩ rằng là Celebe sẽ có một tình huống tràn vào trong khu vực bom hầm B. Họ đang giữ một người ở trong đó chính là khu vực cửa hầm mid. Nên đang Hater đang là người đi đầu rình mò ở đây, có Lucas phía sau, có Rambo kề ngắm nữa. Thì đây là một tình huống mở góc ra để Hater. Và Lucas không hiểu rằng làm sao đây, một quả flash ném ra biết có một tình huống này, Hater có một bạn Lucas đang cùng lên đường. Và khi mà vì một tình huống em rất tốt bởi vì đã có một góc bắn tuân lợi hơn. MG đã đi rồi và đó là 3-7. Bình tĩnh thôi, chúng ta còn 4 round về khoảng cách, nhưng chúng ta cách chiến thắng 3 round. Nhưng nên nhớ rằng là đây là một map đấu nó có lợi về cho bên phía của Goris. Chúng ta đã có được một lợi thế rất lớn ở lượt 1. Chúng ta cần phải chắc chiêu điều đó. 3 round là điểm số của đội team Imperial có, và 3 round cũng là điểm số mà chúng ta cần để dứt điểm trận đấu này. Ui dào di chuyển thẳng đến khu cổng điện này, họ định ép cái tầm này. Rõ ràng là có một cái sự quan tâm nhiều hơn đến ngách A cũng như là cái long A như thế này, nơi mà Notin đang phải
okay, is this something that they tried just this once, or is this now going to be a consistent thing? And those type of mind games can show slow a team down, rather. 1 minute left on the clock, and slowly pressure will be mounting for Celebe. Needs to make their way to one side or the other, but Imperial looking to be in prime position to respond to any push that might come through. And the timing of Flash slowly moving in towards the entrance only. Oh, fantastic angle there by Shady. He is leading the charge here onto A, but it's not working out too well for them. But Hurry and Lucas going to follow up with some big kills. A double kill here for Lucas, and now it's just MG with the sniper. Once again, he's going to have to try to retake this. Unlike Lucan and Knotson, they had the 180. Was supposed to pick up at least one more kill from that A defense. But Lucas right now just turns around and finds those headshots everywhere. And here's MG again, the last survival. Finds one, and if he had more time, then might be a proper opportunity for him. Yes. Look at the low. That's two, though. Only one more he needs to deal with. Fuse is coming through. Is MG going to do it? Oh! Barely won't be able to, as Hori not scared. The Fuse not quite coming through. And now 8-3 here for Celebe. Smart movement by Huri, knowing that MG is a sniper, going to be looking for that sniper shot likely. Instead of going straight into him, chose the jumping path, harder to aim. Perfect choice there. And again, Imperial with maximum pressure. Knotson got the half shot. Rambo did get the damage in this time. MG, though, slowly coming online. That's now multiple shots in a row. Had some difficulty hitting them on Ankara, but those worries seemingly melting away. Shitty always, oftentimes just switching out into AWM, and in the middle of the round, just going back to rifle when there are no active action. Mostly as a scout. Probably a good idea based on what Imperial is doing at this moment in time. Just immense aggression and then backing away. You can see that Celebe, they're going to take their time with this one once again. Thought we were going to see a lot of MG aggressive position from the B side, because Celebe loves to take control over the double pillars. At least send 2 men up here just to check and be spread out over the map. The bottom half of the map. And that's exactly when MG can get those easy free shots with the sniper. It was also tried out oftentimes by Baisha Gaming yesterday. And it worked really well against Celebe. This Knotson is like, oh, didn't expect all 4 of them to be looking at me. Unfortunately for him, he ran straight into it. Hurry did take a lot of damage as well on the backside, as Shady is way in here with the AWM, trying to line up the angle. As out the window goes Lucas. He's going to win that firefight, but MG is getting so much done right now. As in goes Lucas, who is really just hard carrying right now. And he's going to pick up another one alongside of Rambo, who got the first headshot. In the meantime, Rambo actually got control over the center in the A side. Fefe late to join the party, just entering A side now, but they're all hiding. Not going to show. Still 30 seconds. Oh, but magically Fefe finds that headshot. Very important. Lucas is able to get the final shot. And that is such a big one. Imperial, they pretty effortlessly won the first map. Second one felt like a fluke, but now, after this incredibly dominant round, 9-3, one more win for Celebe, and it is done and dusted. They will get this match victory, able to pick up the 1 win, evening out their score and throwing this group into an entirely different light. Yeah, it's extremely hard to pick and get the right answer. Imperial. Tom gets 2, find that it's going to be an A push. Knotson holding strong, gets a better trade at the end of it. Yeah.
They do have position on the site, but it's still a win here for Imperial, especially with that extra kill going the way of Ruzao as Fefe picks up the last one. Celebe, upping the pace a little bit now that they have secured at least extra rounds. But they have so much time to just get the one round. Yeah, but sometimes, not to jinx them at all, sometimes it is certainly possible. You think you just have to get one round, and then you Not continue. to jinx them, but Yeah. it's only one round, and often it goes wrong. Yeah, See what you're trying to do That's here, the type of G-Clef. mindset sometimes. You just have, well, we can try 10 different things. At least one's going to work, right? And then you start losing 2, 3, Probably. 4. And then suddenly you're into a weird situation. Okay, we only have 2 chances anymore. Even though you're still winning, as what we also said yesterday, it feels like you're losing. Being chased is a different type of feeling. And once that gets into your head, you can't really focus 100% on the game. And that's... But I like the fact that Celebe is not really just rushing into each site. Still being super cautious of what happened in the very first round. But this eats a lot of the time. Not wanting to take any risks can be a risk in of itself, as plenty of people waiting here from Imperial. Yeah, this seems to be a long attack, which they have never tried yet. Even Imperial never really tried an a long attack in the first half. You see Shady's trying to be sneaky there in mid and draw people over, but as you mentioned, G-Clef, this is the A-long attack, and everybody on the side of Imperial is waiting in this exact site. Just waiting for this moment. Great flash timing. Well, That didn't work. that wasn't it. No. They tried the last round, they tried this round. Nope, not the way. As Lucas, maybe his chair broke. I'm not sure what happened here. Oh, no, it's just a tactical pause. Yeah, tactical pause, but he's... We got the stare. Yes, we do. Which style was better? I kind of like the original Yeah. because I think it's just because he was the first. The referee that's Yeah, currently you- on you Imperial's side, like I yeah. kind of, I You kind got of the like, nostalgia. yeah, I kind of Yeah. vibe with him a little bit more. This guy's also really good at. No, he's at it. great. Yeah. I do appreciate that he's matching the stare. You can also you can show the card and then that's it. I think that takes courage in of itself. Now, tactical pause, understandable, trying to take some of the wind out of the sails of a surging, not quite close, but Imperial that is getting closer nonetheless. And as G-Clef has said repeatedly, the feeling of having someone hot on your heels can even feel worse than being the person, even though factually you still have plenty of opportunities. Still very far ahead. Yeah, tactical pause, but I think it's just might be some technical issue actually. But Yeah, he's back on the technical headset. pause. Yeah, he's actually back on the headset because we saw the 4 players just looking at one side, see Yeah. what's wrong. If, Kind of if, looks if like everything's his chair okay, broke or something. maybe something got into his hair What? His chair or his hair? with the headset. Sometimes it just your hair gets No, I stuck get in the it. headset. You just have to take it off. Looks like, yeah, an audio problem on the side of Celebe, so Not a hair problem, though. yeah, G-Clef was wrong. Yeah. Well, Doesn't happen often. I was close. So we Ear have to hair. Yeah, we have not to- too far off. we have to savor these moments. Jokes aside, Ooh, there we go. to fix the issue before we can continue, but hearing some shouting, not from the Celebe side, though. Yeah, from Imperial side, they need a lot of hype right now. All the energy possible because this is a match that Imperial, I don't think they expected to lose at all. This should have been the match that they thought possibly the easiest to win from the group and move up to the semifinals. And if they lose right here, right now against Celebe, that would change the entire course of Group B. And yeah, we thought it was an easy issue. Maybe it's going to take some more time
It's an audio issue, but he doesn't have his headset on, so It's not a good sign. trying to really solve this one is the team of referees that we do have behind him. The more the merrier, they say. Standing at the ready to referee. Yeah. Yeah, I think. Yeah, that has to be resolved because Lucas is carrying the team, and you need perfect conditions for Lucas. I haven't even thought about that. Thought about it that way. Yeah. Imagine the situation. Of course, for all the in other which- players, but especially Lucas. in which you're having a rough time as a player, and you're like, "Hey guys, my mouse is feeling wonky," and like they look at your KDA, like, "No, we're not using up, we're not Not using worth up it. balls on you. We got a guy's feeling good. We got to maintain this momentum. Just deal with it." Only But if if you're it's playing Lucas- well. Yeah, well. If it's Lucas, then it's you just have to use your card sometimes. Looks like maybe some more people getting involved, trying to help out. And yeah, I mean, it's obviously a pretty serious issue with his audio, so wants to make sure that he can actually hear the game. You know, this is an FPS, Crossfire, just like any other FPS. You need to be able to hear footsteps, gunshots, reload sounds, grenades. Yeah, sound play is of course one of the most important thing in all kinds of FPS. You have to use one footstep out. You can get all the information, how many people, what they're doing, where they're at. These players, they put their volume to the maximum. Of course, it's not really great for the ears, but to the Great fact for their that wallets. yes, it's great for the wallets. Yeah, that can actually save your ear too. So you can hear all the footsteps, everything they're throwing from like at least 10, 15 meters away. Usually that helps the team if Yeah. you can hear them. It's actually really hard to get. Hearing is one of the very few things where I think it's hard to fix. Yeah. Once Save your it's- hearing, kids. Once Don't, wear earplugs. to you know, concerts. Yeah. Don't listen to music too loud. Well, I'm doomed already, so I can't be worse. It's way already too much rock ruined. music in high school, yes. If you're like G-Clef, maybe just do whatever you want. This is not actual medical advice. Yeah. Just be careful. Be careful out there. And for Imperial, I think they can use this time to collect everything. This is actually a great moment for them. All right. Here we go. 9-5. Celebe have lost the last couple of rounds. They're having a little bit of trouble closing this one out. As Shady? He's being shady. Just It's an advanced strategy. Not quite sure what's happening, and I think we might be. Maybe he's just waiting to like switch a gun or something. I don't know. Like Yeah. Well, no. Yeah, no. Are we? Shady, are you? yeah, I think they're just staying there just in case. Are you okay? But he hasn't moved. just in He's case looking anyone checks the spawn. He's looking around. This is about as passive as you can be. Are we reading too much into this? Another public strat. If you're the only one left against the world, yeah, go back to your spawn. Oh. He's moving. There he is. He's moving. I think they just wanted to take slow steps, but 3 men set up big time for Imperial. A room. Oh, think they they're want to get- reading them like a book. A long push again. Yeah, they're just lining it up, but still Celebe's gonna win the firefight. Even though 3 of them were waiting in the room, it was still too much for Imperial to handle. And insta-rotate back to your own base. I like this rotation, Celebe. They want to take the final round and win the match. And they're in prime position. The 2 people alive for Imperial are the players that have performed the best up till now. Ryuzao and MG still there. But it is just MG on his own in a 4 for people. And he
Luka taken very, very low. Can he at least get someone? And be turned away at the exact moment. What a timing. Yeah, and he's going to go down. The plant will be put onto the A site. And Ryuzao, he's got one gun and a dream against 4 of them right now. Not looking too good for our Imperial player. Spots one. Yeah, the gun comes out, but it's not good enough. Celebe take the 2-1 victory here in our first match of the night. That's an incredibly important victory for Celebe. Not expected to do as well. Expected to do better than yesterday, for sure. But picking up a win in a group this contentious is going to be a great start. Whereas for Imperial, this round, or this map rather, was not great, but it was manageable. But that second map on Ankara was just a complete disaster. Nothing working out. Celebe just ahead of them at every single point in time. Now, both these two teams tied up at 1-1. Celebe is really showing the power of Vietnam on the international stage. They are back, boys. And for Imperial on the other side,